హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. క్రిస్పీ కార్న్ రెసిపీ స్నాక్ ఐటెం ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. స్వీట్ కార్న్ గింజల్ని తీసుకొని స్టవ్ పైన బౌల్లో వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. 1 స్పూన్ సాల్ట్ని వేసుకొని ఈ స్వీట్ కార్న్ గింజలను వేసి మూత పెట్టి 10 మినిట్స్ పాటు వీటిని బాయిల్ చేసుకోవాలి. 10 మినిట్స్ అయ్యాక స్వీట్ కార్న్ అనేది ఇలా స్మూత్గా బాయిల్ అయి ఉంటుంది. వీటిని ఒక స్ట్రైనర్లో వడగట్టుకోవాలి. వీటిని ఒక బౌల్లో వేసుకొని టూ స్పూన్స్ కార్న్ఫ్లోర్, 1 స్పూన్ బియ్యం పిండి, 1 స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్, 1 స్పూన్ సాల్ట్, 1 స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ యాడ్ చేసుకొని ఈ బియ్యం పిండి కార్న్ఫ్లోర్ అంతటిని స్వీట్ కార్న్ గింజలకి కోట్ అయ్యేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఈ స్వీట్ కార్న్ గింజలు వేసి క్రిస్పీగా అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా రెండు వైపులా టర్న్ చేసుకుంటూ స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి క్రిస్పీగా అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. మిగతా స్వీట్ కార్న్ గింజలను కూడా యాడ్ చేసుకొని క్రిస్పీగా అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా డైరెక్ట్గా కూడా వీటిని తినేయచ్చు. దీనిలో సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్, 1 స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, చాట్ మసాలా, ఆల్రెడీ దీనిలో సాల్ట్ని యాడ్ చేసాం. టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. హాఫ్ లెమన్ జ్యూస్ని యాడ్ చేసుకొని అంతా కలిసేలా దీన్ని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఫైనల్గా దీనిలో కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకోవాలి. క్రిస్పీగా టేస్టీగా క్రిస్పీ కార్న్ రెసిపీ రెడీ అయింది. మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి. ఫస్ట్ టైం మీరు మా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.